Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Zubair bin Awwam adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang pertama masuk Islam saat masih remaja. Ia dikenal sebagai Singa Rasulullah dan menjadi pelindung setia Nabi di medan perang, seperti Badar, Uhud, dan Khaybar. Zubair juga termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit maka berpender hingga, matahari baru saja menanjak ketika suara gemuruh pazarman gima. Di saat salah satu rumah bangsawan crazy, siring boka laki-laki sedang beradu pedang dengan bayangan sendiri. Ujiannya bilam genap 15, namun tingginya sudah lihai memainkan tongkat sila itu pedang tajam. Itulah Zubair bin Awwam, putra dari keluarga teramat Bani Asad, bangsawan crazy. Ayahnya, Awwam bin Khuwailid, telah wafat saat Zubair masih kecil. Ibunya, Shafi'ah binti Abdul Muttalib, adalah bibi Nabi Muhammad, perempuan yang keras dalam didikan. Shafi'ah tidak membesarkan Zubair dengan pelukan dan nayan lembut. Ia mendidik dengan kambuk dan ketegasan. Anak laki-laki tidak dibesarkan dengan kelembutan. Kata Shafi'ah pada suatu hari saat Zubair menanjas karena dipukul. Tanjasamahannya akan melamakanmu. Namun dari didikan itulah mungkul sirang sehingga kesal. Zubair tumbuh dengan keberanian yang melebihi ujiannya. Ia senang berada di jalanan maka, memperhatikan para pedagang, penjudi, bahkan pertempuran antar suku. Ia menyimpan semuanya dalam pikirannya yang tajam. Pertemuan dengan cahaya Islam. Di USA 15 tahun, saat dunia sedang membentuk dirinya, ditenggelam cahaya yang tak terduga, Islam. Dakwah rahasia Nabi Muhammad mulai menyusup ke sudut-sudut kota. Seorang lelaki bernama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi, sering berbicara diam-diam dengan para pemuda crazy. Zubair, yang mengenal Abu Bakar sejak kecil, penasaran. Ia mengikuti diskusi-diskusi kecil yang dipenuhi nama Allah, akhirat, dan kebenaran yang tak bisa dibantah. Suatu malam, di rumah seorang sahabat, Zubair bersiadat. Ia menjadi orang ke-5 atau ke-6 yang masuk Islam. Ia melakukannya dengan penuh keyakinan, meski tahu bahwa harga dari keimanannya bisa jadi nyawa. Ketika kabar keislamannya menyebar, pamannya, Nawfal bin Khuwailid, marah besar. Nawfal menangkap Zubair dan memasukkannya ke dalam kurung besar yang dipenuhi ASAP, menyiksanya hampir setiap hari. Namun yang menjejekkan semua orang adalah Zubair tidak pernah merenjak, tidak pernah mundur. Ia anak ibunya, kata Nawfal jaram, merujuk pada kerasnya Shafi'ah. Setiap malam, Zubair bermunajat dalam hati. Ia bilam bisa shalat terbuka, tapi ia tahu Allah melihat dan mendengar. Pedang pertama dalam Islam. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Rasulullah telah dibunuh. Dalam kepanikan, Zubair mengambil pedang, bilam diasa, masih tajam kazar, dan berlari menyusuri jalan-jalan sempit Makkah. Ia hendak membalas pembunuh Nabi. Nafasnya menderu, matanya merah. Di USA belasan, ia sudah siap mati. Namun di jalan, seseorang memanggilnya, Zubair. Rasulullah tidak wafat. Beliau hidup. Zubair berhenti. Pedangnya gemetar di tangan. Ia pun bertemu Rasulullah yang memandangnya dengan penuh haru. Pedang ini Zubair? Tanya Nabi. Ya, wahai Rasulullah. Demi Allah, jika engkau terbunuh, aku tak akan biarkan mereka hidup. Nabi tersenyum, menepuk pundaknya. Engkau adalah Hawari, penolong setiaku, seperti para penjaga sisa isa dulu. Julukan itu melekat padanya hingga wafat. Di tengah kebrutalan crazy. Hari-hari selanjutnya menjadi gelap. Kaum crazy menindas habis-habisan para pemeluk Islam. Mereka menutup toko, menggisilkan, menyiksa, bahkan membunuh. Tapi Zubair tetap berdiri tegak. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga secara rohani. Ibunya sendiri, Shafi'ah, kini menjadi pembela fanatik Nabi dan kebenarannya.
I Sarang Melandunji, Zubair Dari Sankraman Para Paman Karazi Lanya. Jika Kalian Barani Menyantadara Anaku Karina Diamembla Muhammad, Ankam Shafia Pada Swadahari, Maka Aku, Putri Abdul Muthalib, Akan Meminum Dara Kalian. Zubair Ikit Berhidra Ke Habasaya, Ethiopia. Dalam Jelambang Pertama, Bersama Sahabat Awal Seperti Jafar bin Abi Talib. I Hidap Dalam Pengasingan, Jadari Keluarga, Demi Mempertahankan Iman. Tapi Semangatnya Tak Surat. Beberapa Tahan Kemudian, I Kembali Ke Mecca, Lalu Ikut Hydra Ke Medina, Kota Harapan Umat Islam. Di Medina, Kahaya Baru. Di Medina, Zubair menjadi salah satu pilar kekuatan Islam. I menikahi Asma binti Abu Bakar, putri dari Sahabat Nabi, yang kelak melahirkan seorang tokoh besar, Abdullah bin Zubair. Zubair menjadi komandan militer muda. Rasulullah mempercayakan misai-misai khusus padanya. Dalam satu ekspedisi penjantaian, I berjalan jauh dengan pakaian jelap, menyusup ke markas musuh. Ketika kembali dan memberikan informasi penting, Rasulullah bersabda, Setiap Nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awwam. Pujian itu bukan main. I sejajar dengan orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali dalam keberanian serta keteguhan iman. Zubair bukan hanya prajurit. I juga seorang ayah yang penuh cinta, seorang suami yang setia, dan sahabat yang dermawan. Ramanya terbuka bagi kaum muhajirin yang membutuhkan bantuan. I jarang bicara, tapi jika sudah berkata, kata-katanya penababat. Namun hari-hari damai, itu tak berlangsung lama. Awan perang mulai menggantung di langit Medina. Zubair tahu, waktunya menggengket pedang akan tiba. Penutup episode. Zubair bin Awwam bukan sekadar pemuda kerazi biasa. I adalah singa yang dibesarkan dengan kambok keimanan, ditempa dalam tangka pendaratan, dan dijembeling oleh cinta kepada Rasulullah. Pedangnya telah turunas. Jawanya telah sayap. Di medan perang nanti, I akan mengukir namanya dalam sejarah Islam. Dan dari lisan Nabi sendiri, I telah mendapat jaminan, surga menantinya. Enggan pajai Medina mengantar ketegangan yang tak kasat mata. Pasukan kerazi dari Makkah, dengan dendam dan amarah mendidih, telah bergerak. Mereka ingin membalas kekalahan diplomatik dan moral yang dialami saat kaum muslimin hijrah ke Medina. Ketegangan itu akhirnya meletus di sebuah medan datar bernama Badar, sebuah titik balik dalam sejarah Islam. Zubair bin Awwam berdiri di antara 313 pasukan Muslim yang bersiap menghadapi sekitar 1,000 pasukan kerazi yang bersenjata lengkap. I masih muda, tapi surat matanya tak gentar sedikit pun. Di kepalanya melalit sorban kuning, siri kaz yang kelak dikenang sebagai warna keberanian, bahkan disebut dikenakan juga oleh para malaikat yang turun ke medan Badar. Rasulullah menunjuknya sebagai salah satu komandan pasukan. Zubair tahu, perang ini bukan tentang wilayah atau kekuasaan. Ini soal eksistensi keimanan. Jika kaum muslimin kalah, Islam bisa padam di tengah padang pasar ini. Tebasan pertama di Badar. Ketika jenderang perang didebu dan dua pasukan saling berhadapan-hadapan, Zubair menjadi salah satu yang paling awal menerobos garis musuh. I menggunakan pedangnya dan menyerbu seperti badai. Tubuhnya jazat, tebasannya tajam, dan I bertarung bukan untuk dunia, melainkan untuk ridha Allah. Satu persatu musuh di hadapannya. Lawan-lawannya tak menyangka bahwa pemuda ini bisa menyerang dengan begitu. Di tengah pertempuran, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya malaikat turun dengan sorban kuning seperti sorban Zubair. Yukapan itu menjadi kehormatan abadi. Ketika pertempuran usai, kaum kerazi porak poranda. Badar menjadi kemenangan monumental. Banyak pemimpin kerazi tuas, termasuk Abu Jahal. Zubair kembali ke tenda Rasulullah dengan tubuh penuh luka namun wajah tenang. I tidak sombong. I hanya bersayukar. Ahad, saat ujian menyapa. Namun tak semua perang akan seperti Badar. Sitahan kemudian, pasukan kerazi yang ingin membalas dendam bergerak lagi. Kali ini,
Mereka menyerang dengan lebih sayap, lebih besar, lebih strategis. Perang ini terjadi di sebuah bukit bernama Uhud. Rasulullah menempatkan Zubair di antara barisan depan. Ia bertempur habis-habisan, menahan gelembang demi gelembang pasukan Quraisy. Awalnya, kemenangan hampir digenggam. Tapi karena sebagian pemenang melanggar perintah Nabi dan turun dari bukit, pasukan Muslim menjadi terpecah. Musa menyerbu dari belakang, dan kekalahan pun terjadi. Di tengah kekalahan itu, tersebar kabar, Nabi telah wafat. Banyak sahabat jatuh semangatnya, tapi tidak Zubair. Ia mencari-cari Rasulullah, dan akhirnya menemukannya dalam keadaan luka, dikelilingi oleh sahabat sisa yang tersisa. Ali, Abu Dujana, Talha, dan lainnya. Zubair berdiri melindungi Nabi dengan tubuhnya sendiri. Ia menjadi perisai hidup. Meskipun tombak dan pernah melesat dari segala era, Zubair tidak mundur. Perang Uhud berakhir dengan luka pahit. Namun dari tragedi itu, Zubair menunjukkan siapa dirinya, seorang prajurit yang bertarung bukan karena menang, tetapi karena iman. Kondak, keberanian tanpa tanding. Beberapa tahun kemudian, Medina kembali terencam. Kali ini bukan oleh satu pasukan, tapi oleh gabungan kabila-kabila Arab dan Yahudi yang hendak menghapus Islam sekali dan untuk selamanya. Mereka menjepung Medina, dan kaum Muslimin membangun Perat, Kondak, atas saran Salman al-Farisi. Zubair memainkan peran besar dalam perang ini. Ia tidak hanya bertarung secara fisik, tapi juga melakukan misi intelijen. Rasulullah memintanya untuk menyusup ke perkemahan musuh, sendirian, di malam buta, dan mengumpulkan informasi. Tanpa ragu, Zubair berangkat. Ia menembus kegelapan malam, berjalan pelan tanpa suara, menyelinap di antara tenda-tenda pasukan musuh. Ia mendengarkan strategi mereka, melihat kondisi logistik, dan kembali dengan laporan yang sangat berharga. Ketika Rasulullah menerima laporan itu, beliau berkata di depan para sahabat, "Setiap Nabi memiliki hawari, penolong sisa, dan hawari ku adalah Zubair bin Awwam. Itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengakuan kenabian atas kesetiaan sejati. Pahlawan dalam misi-misi khusus. Zubair bukan hanya prajurit di perang besar. Ia juga dipercaya dalam misi-misi khusus, seperti ekspedisi ke Najd, Khaybar, dan Fathu Makkah. Dalam penaklukan benteng Yahudi di Khaybar, Zubair termasuk pasukan yang memanjat tembak dan membuka jalan bagi kaum muslimin. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ia termasuk yang siap berperang jika Quraisy mengkhianati perjanjian. Dalam Fathu Makkah, ia masuk kota suci dengan penuh wibawa, tanpa ada kebencian meski dahulu ia pernah disiksa di sana. Ia menjadi simbol kekuatan dan keteguhan. Zubair dan keluarganya. Di balik baju perang dan keberanian, Zubair adalah suami dan ayah yang penuh cinta. Istrinya, Asma binti Abu Bakar, dikenal sebagai wanita cerdas dan kuat. Keduanya mendidik anak-anak mereka dalam semangat Islam dan keberanian. Putra sulung mereka, Abdullah bin Zubair, tumbuh menjadi salah satu tokoh besar di masa sahabat dan tabi'in. Ia mewarisi keberanian ayahnya dan kejujuran ibunya. Zubair tak hanya mengangkat pedang. Ia juga mengangkat nilai keluarga, tanggung jawab, dan ilmu. Zubair dan harta. Meski sering mendapat harta rampasan perang, Zubair tidak hidup dalam kemewahan. Ia memiliki banyak tanah dan properti, tapi ia tidak terikat padanya. Ketika wafat, hartanya sangat besar, namun seluruhnya bersih dari riba dan haram. Ia dikenal sebagai orang yang sangat amanah dan tidak mencuri hak rakyat. Umat mempercayainya, dan ia tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan itu. Penutup episode. Zubair bin Awwam tidak lahir sebagai tokoh. Ia dibentuk oleh didikan keras ibunya, ujian keimanan, dan medan pertempuran. Ia adalah seorang prajurit, intelijen, pemimpin, ayah, suami, dan sahabat sejati. Di setiap medan, pedangnya adalah yang pertama terunus, dan keberaniannya adalah yang paling terang. Tapi lebih dari itu, ia bertarung demi Allah,
bukan demi pujian. Zubair telah menjadi tiang kekuatan umat di masa Nabi. Namun badai terbesar dalam hidupnya belum datang. Fitnah akan menyapa. Dan ia harus memilih antara pedang atau damai. Antara kejujuran atau loyalitas. Medina berselamat tenang setelah wafatnya Rasulullah. Namun di balik ketenangan itu, badai sedang bersiap. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan kaum muslimin berpindah ke tangan para khalifah. Abu Bakar, Umar, lalu Utsman. Dalam 3 masa ini, Zubair bin Awwam menjadi salah satu pilar penting negara Islam. Ia menjadi penasehat utama, panglima medan perang, dan orang kepercayaan khalifah. Namun sebagaimana hidup, kejayaan pun dirinci ujian. Dan ujian terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, umat sendiri. Perang Ridha dan pengukuhan negara. Saat Abu Bakar menjadi khalifah, banyak kabilah Arab murtad. Zubair ikut dalam perang melawan para nabi palsu, termasuk Musailama al-Kadzab di Yamama. Dalam pertempuran itu, ratusan sahabat Hafiz al-Quran gugur. Tapi negara Islam tetap bertahan. Zubair menunjukkan kepemimpinan dan keberaniannya, sekali lagi. Ia juga ikut dalam ekspansi ke wilayah Syam dan Iraq saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Tapi Zubair bukanlah penakluk haustara. Ia bertempur hanya bila diperintah, dan mundur bila damai dikapai. Khalifah Umar pun sangat memerkainya. Ia bahkan berkata, "Jika aku wafat, lalu kalian memilih Zubair sebagai khalifah, maka kalian tidak akan rugi." Namun Zubair selalu menolak kekuasaan. Ia tidak mencintai kursi. Ia mencintai kebenaran. Masa Utsman bin Affan dan fitnah yang menyala. Saat Utsman memimpin, Islam telah meluas. Namun di masa inilah bibit fitnah politik mulai tumbuh. Sejumlah orang mulai mempertanyakan keputusan Utsman, termasuk pengangkatan kerabatnya sebagai pejabat. Zubair termasuk orang yang setia pada Utsman, namun juga memberikan nasihat. Ia tahu, umat mulai retak. Ia menyaksikan dengan hati pilu saat akhirnya Utsman dibunuh di rumahnya sendiri. Hari itu menjadi titik awal kekalahan terbesar dalam sejarah Islam. Zubair, bersama sahabat besar lainnya, terkejut. Mereka tahu darah Utsman tak akan berhenti di situ. Balas dendam akan menuntut harga besar. Ali menjadi khalifah. Persimpangan jalan. Setelah Utsman wafat, umat Islam terpecah. Banyak sahabat menyuruhkan agar pembunuh Utsman diadili dulu, sebelum mengangkat khalifah baru. Namun waktu mendesak. Rakyat Medina mendesak Ali bin Abi Thalib untuk memimpin. Maka Ali dibayat menjadi khalifah keempat. Zubair dan Talha, sahabat senior yang setia pada Nabi dan Islam, awalnya ragu. Mereka tidak menolak kepemimpinan Ali, tetapi mereka menjanjikan kejelasan dulu soal pela kepemimpinan Utsman. Mereka ingin keadilan ditegakkan lebih dahulu. Akhirnya, bersama dengan Mukminin Asia, mereka pergi ke Basra. Niat mereka hanya satu, menuntut kejelasan dan keadilan. Namun niat sisi ini disalahpahami oleh sebagian umat. Sebagian menganggap Zubair dan Talha hendak memberontak. Sebagian lainnya justru menyisipkan niat jahat untuk memecah umat. Ali, sebagai khalifah, juga menjarakan pasukan. Maka terjadilah yang tak diinginkan. 2 pasukan Muslim saling berhadapan di Perang Jamal, untuk pertemuan 2 sahabat. Di Perang itu, sebelum perang peka, Zubair menemui Ali. Keduanya menanjis dalam pelukan. Keduanya adalah sahabat lama, pernah bertempur bersama di Badar, Uhud, Khandaq. Mereka bukan musuh. Mereka saudara. Ali berkata, "Zubair, apakah engkau datang untuk memerangiku?" Zubair menjawab, "Demi Allah, tidak. Tapi aku datang untuk menuntut hak Utsman." Ali menjengkelkannya pada sabda Rasulullah, "Wahai Zubair, akan datang suatu hari engkau memerangi Ali dan engkau berada di pihak yang zalim." Zubair tersentak. Ia terdiam. Dan saat itu juga, ia bersumpah tidak akan ikut berperang. Ia pun menarik diri dari medan. Namun, takdir berkata lain. Saya hid di Wadi Siba.
Sat Zubair menepi dari perang, memalai untuk menyendiri, tak ingin ikut pertempuran. Namun dalam perjalanan keluar dari Basra, disusul oleh seorang lelaki bernama Amr bin Jermus, seorang fanatik yang tidak memahami hakikat perbedaan dalam umat. Dengan lisik, Amr membunuh Zubair saat sedang sholat di sebuah lembah bernama Wadi Siba. Ketika kabar itu sampai kepada Ali, menangis. Berkata, beritahu pela ke bawah akan masuk neraka. Ali marah bukan karena Zubair dibunuh sebagai musuh, tapi karena Zubair sudah mundur dari perang, dan dibunuh secara lisik. Ali bahkan mengurusi jenazah Zubair dengan hormat dan menyampaikannya kepada anak-anaknya. Surga yang dijanjikan. Zubair wafat dalam usia 60 tahun. Tapi Rasulullah telah bersabda sebelum itu. Zubair bin Awwam termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Adalah sahabat yang setia dari awal dakwah, sahabat yang berdiri melindungi Nabi di Uhud, mata-mata pemberani di Khandaq, penakluk Khaybar, pembela kebenaran. Tidak mencintai dunia, dan wafat bukan karena dosa, tetapi karena fitnah yang menimpa umat. Wafat bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai korban kebingungan umat yang mulai jauh dari semangat koa. Warisan seorang Singa. Putranya, Abdullah bin Zubair, kelak meneruskan perjuangan dan bahkan menjadi pemimpin kaum muslimin di Makkah. Pun wafat sebagai sahada, menandai bahwa keluarga Zubair adalah keluarga keberanian dan pengorbanan. Zubair bin Awwam bukan hanya sahabat. Adalah sermon kesetiaan, keberanian, dan kehormatan. Mengangkat pedang hanya jika harus, dan menjadikannya saat damai lebih mulia. Langit Medina tak berubah. Tapi wajah-wajah yang menghiasnya kini bukan lagi para sahabat Nabi yang dulu berjuang dalam barisan Badar dan Uhud. Sejak wafatnya Zubair bin Awwam di lembah Siba, satu demi satu sahabat besar gugur. Generasi baru tumbuh, tapi bayang-bayang para pahlawan tetap memanjai sejarah. Namun Zubair tak benar-benar tiada. Meninggalkan jejak abadi, bukan hanya berupa harta atau tanah, tapi jiwa-jiwa tinggi yang lahir dari darah keberaniannya. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair, anaknya. Anak seorang Singa. Abdullah bin Zubair tumbuh sebagai pemuda yang mewarisi keteguhan ayahnya dan ketajaman akal ibunya, Asma binti Abu Bakar. Sejak kecil, Abdullah sudah ikut menyaksikan perjuangan Rasulullah. Termasuk bayi pertama yang lahir di Medina setelah hijrah, menjadi simbol harapan bagi umat. Didikan Zubair dan Asma menjadikannya lelaki yang cerdas, berani, dan religius. Hafal Al-Quran, al-ibadah, sekaligus panglima perang. Setelah kekekalan pasca wafatnya Utsman, Abdullah menjadi salah satu tokoh penting di Makkah. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta melalui jalur pewarisan kekuasaan, banyak sahabat menolak, termasuk Abdullah bin Zubair. Di tengah kegentingan itu, Abdullah mendeklarasikan diri sebagai pemimpin kaum muslimin di Makkah, menolak kekuasaan yang menyuratnya tidak sah secara sayura. Dalam hal ini, bukan hanya memperjuangkan tahta, tapi menjaga semangat Islam yang murni, sebagaimana ayahnya dulu. Kota suci dalam penjapungan. Yazid tidak tinggal diameter menjeram pasukan untuk menjepung Makkah dan Medina. Bahkan Kaabah pun sempat dilempari batu dan terbakar sebagian. Abdullah memimpin perlawanan dari dalam kota suci. Tahu, kematiannya bisa saja datang kapan saja, tapi tidak akan tunduk kepada pemimpin zalim. Saat Makkah akhirnya jatuh dan dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik, ibunya Asma yang telah renta datang menemuinya. Wahai anakku, kata Asma, jika kau mati di jalan kebenaran, maka jangan kau khawatir. Ayahmu adalah Zubair bin Awwam, dan ibumu tidak pernah melahirkan penjaga. Abdullah pun berangkat ke medan tempur. Bertarung gagah hingga syahid. Tubuhnya dipakai di depan Kaabah selama 3 hari. Tapi sejarah telah mencatat, anak Zubair bin Awwam wafat seperti ayahnya, dalam kehormatan dan keimanan. Harta tak membutakan. Meski Zubair wafat dalam perang sipil,
Hart anya tak ikut menimbulkan fitnah. Sebelum wafat, ia memanggil anak-anaknya dan berkata, setiap tanah dan harta yang kumiliki, saksikanlah bahwa semuanya bersih. Tak satu pun dari harta ini haram. Harta Zubair tersebar di banyak kota, Medina, Basra, Kufa, Mesir. Tapi ia tidak menampaknya untuk diri sendiri. Bahkan saat wafat, ia masih memiliki utang. Tapi karena warisannya sangat besar dan dikelola dengan jujur, seluruh utangnya lunas dan anak-anaknya hidup berkecukupan. Zubair bukanlah penguasa rakus. Ia berdagang, bekerja keras, dan menjaga kehormatan hartanya. Ia membuktikan bahwa kekayaan dan keimanan bisa berdampingan, selama niatnya lurus. Warisan untuk umat. Zubair mewariskan lebih dari sekadar anak dan harta. Ia mewariskan teladan keberanian tanpa ambisi pribadi. Kesetiaan mutlak kepada Rasulullah dan agama. Keseimbangan antara kekuatan dan akhlak. Penolakan terhadap kekuasaan yang dicapai dengan cara battle. Bahkan hingga hari ini, para sejarawan dan ulama menyebut Zubair sebagai Singa Rasulullah. Penjaga terdekat Nabi. Prajurit dengan dada lapang dan pedang tajam. Ketika banyak orang berperang demi tata, Zubair hanya menggengket pedangnya saat kebenaran dipertaruhkan. Sabda Nabi yang menjadi nyata. Nabi Muhammad pernah bersabda, Zubair adalah hawariku. Hr. Bukhari dan Muslim. Kata hawari berarti penolong sejati, pendamping dalam kebenaran, sebagaimana para penolong Nabi Isa. Dan memang, dalam setiap situasi sulit, Zubair hadir. Dari rumah Arkam, gua persembunyian, hingga Perang Badar dan malam-malam di Khaybar, Zubair selalu di sisi Rasulullah. Bahkan ketika umat bingung di masa fitnah, Zubair tetap memegang prinsip. Ia tidak membenci Ali. Ia hanya ingin keadilan bagi utsman. Dan ketika menyadari potensi pertumpahan darah, ia memilih untuk tidak bertempur, bahkan jika itu berarti namanya akan dikasih oleh mereka yang tidak mengerti. Dan Nabi pun pernah menyebut, siapa yang mencintai Ali, mencintai Zubair, dan Talha, maka ia mencintaiku. Dan siapa yang membenci mereka, maka ia membenciku. Hr. Ahmad. Perjuangan yang tak dihapus waktu. 1400 tahun telah berlalu, tapi nama Zubair tak pudar. Ia terus dikenang oleh anak-anak muda yang membaca sejarah, oleh para dai yang membicarakan suri teladan sahabat, oleh para penulis yang menuliskan tinta emas tentangnya. Ia tak pernah jadi khalifah. Tapi ia lebih berpengaruh dari banyak raja. Karena pengaruhnya tak dibanggakan oleh kekuasaan, tapi oleh keikhlasan. Dan dunia Islam hari ini, yang masih berjuang dalam perselisihan dan kebingungan, masih bisa berserman kepada Zubair. Keteguhannya, ketulusannya, dan keberaniannya untuk mundur demi menghindari darah sesama Muslim. Penutup episode. Zubair adalah sosok yang tak mencintai dunia, tapi dunia mencintainya. Ia bukan pengejar popularitas, tapi sejarah memberinya kehormatan. Ia bukan pencari jabatan, tapi Rasulullah sendiri menyebutnya sebagai penghuni surga. Dan ketika orang bertanya, siapa itu Zubair? Jawabannya akan selalu menggang. Ia adalah pedang pertama yang terunus di jalan Allah, dan salah satu dari 10 yang dijamin surga. Padang Siba sudah lama sunyi. Tapi di sanalah, Zubair bin Awwam, seorang sahabat Nabi, seorang ayah pejuang, dan seorang pahlawan surga, menjembuskan napas terakhirnya. Ia tidak mati dalam peperangan besar, tidak pula di hadapan ribuan pasukan, tetapi dalam kesendirian, didikam oleh fitnah yang membutuhkan umat. Namun meski tubuhnya jatuh dalam sunyi, namanya menggema di sepanjang zaman. Jenazah seorang pahlawan. Ketika kabar wafatnya Zubair sampai ke Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat itu menangis. Ia bukan musuh Zubair, bahkan sangat mencintainya sebagai saudara Simon. Beri tahu si pembunuh, kata Ali dengan suara gemetar, bahwa ia baru saja membunuh seorang penghuni surga. Ali kemudian mengurus jenazah Zubair dengan penuh hormat.
Ay mangarimkan pasukan untuk mengambal tubo Zubair dan memakamkanya dengan layak. Di antara peginungan yang sepi, di padang yang saksi perpekahan umat, sirang penjaga Rasulullah kembali ku rabnaya dalam keadaan bertakwa dan bersih. Raza bersalah dan luka sejarah. Perang Jamal yang mempermukan pasukan Ali dan pasukan Asia, Talha, serta Zubair meninggalkan luka dalam sejarah Islam. Walau niat mereka tidak untuk memberontak, fitnah telah membuat niat mulia menjadi kabar. Ali sendiri kemudian berkata kepada orang-orangnya, Demi Allah, Zubair dan Talha tidak pernah ingin perang. Mereka hanya ingin kebenaran. Tapi fitnah ini lebih kuat dari tekad manusia. Itulah yang membedakan para sahabat. Bahkan setelah berselesai, mereka tetap saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Mereka tidak menyudah kafir, tidak mencaci maki. Mereka tahu bahwa hati manusia bisa keliru, tetapi niat yang jujur tidak terhapus oleh kesalahan. Enak-enak yang menjaga nama besar ayahnya. Setelah wafatnya Zubair, putra-putranya mengambil tanggung jawab besar. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, pemimpin dan mujahid sejati. Urwa bin Zubair, seorang ulama besar dan peraih hadits yang terpercaya, sahabat di Asia, bibinya. Musa bin Zubair, gubernur dan panglima yang masyhur di Iraq. Enak-enak Zubair bukan hanya mewarisi nama ayah mereka, tetapi semangat perjuangan, ilmu, dan keberanian. Mereka menjadi generasi penerus yang menjaga Islam, bahkan di masa-masa tergelap. Urwa bin Zubair pernah berkata, Ayahku adalah salah satu orang yang paling kuat dalam iman dan tekad. Ayah tidak akan pernah rela melihat agama ini diinjak-injak oleh kezaliman. Warisan di Medina dan Mekah. Zubair meninggalkan banyak harta, karena ayah adalah seorang saudagar sukses. Tapi lebih dari itu, ayah meninggalkan jejak amal dan kehormatan. Di Medina, rumahnya menjadi tempat ilmu dan kedermawanan. Di Mekah, ayah dikenal sebagai penegak keadilan. Di medan jihad, namanya disebut sebagai panglima yang tangguh dan jujur. Bahkan Umar bin Khattab, sebelum wafatnya, menunjuk Zubair sebagai salah satu dari 6 calon khalifah setelahnya. Tapi, Zubair menolak. Ayah tahu dirinya lebih kokok menjadi penasihat, bukan pemimpin. Aku tidak ingin kekuasaan, katanya, kakak jika menjadi hamba Allah yang jujur. Zubair dan generasi masa kini. Hari ini, lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya, nama Zubair masih disebut dalam khutbah, majalis ilmu, buku sejarah, dan hati umat Islam. Pemuda meneladaninya dalam keberanian. Pengusaha meneladaninya dalam kejujuran. Prajurit meneladaninya dalam kasihan. Ulama meneladaninya dalam keikhlasan. Zubair tidak menulis buku. Tapi hidupnya adalah kitab yang terbuka. Kitab tentang kesetiaan pada Nabi, tentang menjaga akhlak, tentang memulai mundur dari fitnah demi menjaga darah. Adalah pelajaran abadi, bahwa terkadang, diam lebih gagah dari pedang. Kata-kata terakhir. Riwayat menyebutkan bahwa sebelum wafat, Zubair sempat menyampaikan wasiat. Jangan pernah menjual pedangku. Pedang ini pernah aku hunus untuk melindungi Nabi. Jika kalian menjualnya, maka jual juga kehormatanku. Dan pedang itu pun tetap disimpan oleh keluarganya sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Ia juga berkata kepada anak-anaknya, Jangan kalian tangisi aku. Tangisilah diri kalian jika kalian menyimpang dari jalan Allah. Satu dari 10 yang dijamin surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi, Zubair adalah satu dari mereka. Tak banyak manusia yang mendapat jaminan seperti ini. Ia disebut dalam satu sabda bersama. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'idi bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Zubair adalah bagian dari bintang-bintang terang Islam. Dan walau kini tubuhnya menyatu dengan tanah, namanya tetap menggema di langit aman. Penutup serial. Warisan seorang penjaga Rasul.
Zubair bin Awwam bukan hanya Sahabat Nabi. Adalah anak penuh pertama dalam Islam. Pelindung Rasul di medan Uhud. Pahlawan Khaybar. Penegak keadilan dalam fitnah Jamal. Ayah dari para mujahid dan ulama besar. Sosok bersih dari ambisi politik. Pribadi yang tetap lembut dan penuh iman. Ia tidak sempurna. Ia pernah keliru menafsirkan fitnah. Tapi ia tahu kapan harus berani, dan ia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan ridha. Zubair bin Awwam, Penjaga Rasul, Pahlawan Surga, dan pelita bagi zaman yang gelap.